Very good morning, class. Today we can learn the Indian culture. Indian culture is the one of the most ancient culture of the world. The ancient cultures of Egypt, Greece, Rome were destroyed with the time, and only of their remains were left. But Indian culture is also still alive today. Its fundamental principle of the same as were in the ancient time. One can see the village, panchayats, caste system, and joint family system. The teaching of Buddha, Mahavira, and Lord Krishna are alive till today, also, and are a source of inspirations. भारतीय संस्कृती जी आहे ती फार प्राचीन आहे. इवन जगाच्या इतर देशांच्या संस्कृतीच्या तुलनेने भारतीय संस्कृती ही जास्त प्रभावकारी आहे. कारण इजिप्त, ग्रीस आणि रोम असेल या देशांच्या ज्या काही संस्कृती आहेत त्या त्यांच्या अतिताईपणामुळे असेल किंवा युद्धामुळे असेल संपून गेल्या, नाश पावल्या. पण भारत या गोष्टीसाठी अपवाद आहे आणि भारतीय संस्कृती जे काही फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स आहेत ते अगदी पूर्वीपासून जसं की विलेज पंचायत असेल म्हणा, कास्ट सिस्टीम असेल म्हणा, जॉईंट फॅमिली, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या खूप महत्त्वाच्या आहेत. त्याचबरोबर आपल्याला जे प्रीच केलेले आहेत त्याच्यामध्ये बुद्ध असेल, महावीर असेल, लॉर्ड कृष्ण असेल, यांनी सांगितलेली फिलॉसॉफी, थॉट्स जे काही आहेत, इथिक्स जे आहेत ते अजूनही आपल्यामध्ये कायम आहेत. नेक्स्ट, द व्हॅल्यू ऑफ स्पिरिच्युअलिटी, प्रेइंग नेचर, फेथ अँड कर्मा, नॉन व्हायलन्स, ट्रूथ अँड नॉन स्ट्रेइंग. त्याच्यानंतर आहे या सगळ्या गोष्टी इन्स्पायर्स टू पीपल द नेशन टुडे ऑल्सो. याचा अर्थ की आपल्यामध्ये अजूनही संस्कृतीच्या नावाखाली स्पिरिच्युअलिटी आहे, नेचरबद्दलची कणव आहे, त्याच्यानंतर कर्मा ज्या आहेत या सगळ्या गोष्टीबद्दल. त्याचबरोबर द आर्ट ऑफ लिव्हिंग, कस्टम्स, ट्रेडिशन्स कम्स अंडर द कल्चर, मटेरियल डेव्हलपमेंट इज पॉसिबल टू अ लिमिट. Next, the material development is possible to limit. This is the reason that is the civilization got destroyed while Indian culture is present till today, because the basis of development was spirituality, do not materialism. बाकी देशांमध्ये मटेरियलिझमच्या नावाखाली म्हणजे आपण बघतो की सुखसोयींच्या नावाखाली बरेच चेंजेस झाले. त्याला भारतही अपवाद नाही आहे म्हणा, पण काही अंशी, काही दृष्ट्या आपल्याला त्या डेव्हलपमेंटमध्ये कुठंतरी स्पिरिच्युअलिटी दिसते आणि म्हणून आजही भारतीय संस्कृतीने सर्व्हाइव्ह केलेलं आहे. इंडियन कल्चर कॅन बी कॉल्ड द एन्शियंट कल्चर हुज पास्ट इज अलाइव्ह इवन इन द प्रेझेंट. द स्टोन एज फाउंड इन पल्लवम. त्याच्यानंतर आपण बघू शकतो की मद्रास व्हॅली, रिव्हर, त्याच्यानंतर जे काही वेस्ट पंजाब असेल म्हणा, त्याच्या मिझोरम असेल म्हणा, उत्तर प्रदेश असेल म्हणा, नागालँड असेल म्हणा, या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत इथं सापडलेले जे काही मोन्युमेंट्स आहेत, फीचर्स आहेत, नदी संस्कृती आहे, गाव संस्कृती आहे, त्या अजूनही सर्व्हाइव्ह आहेत. and on the basis of the place of his हराप्पन अँड मोहेंजोदरो अल्सो. म्हणजे आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये कुठंतरी मोहेंजोदरो आणि हरप्पन संस्कृतीचे सुद्धा अवशेष बघायला मिळतात. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर. द कॉस्मिक विजन. कॉस्मिक विजन म्हणजे नेमकं काय, तर द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कल्चर प्लेसेस ह्युमन बिईंग्स विदिन द conceptions of the universe and divine creations. It is not only the consider all elements of creations both of living and non-living. See, म्हणजे या ठिकाणी किती मोठा एक दृष्टिकोन आपल्या भारतीय संस्कृतीचा आहे बघा. लिव्हिंग, नॉन लिव्हिंग बोथ या दोन्हीला सुद्धा रिस्पेक्ट आहे आणि त्या दोन्ही दैवी गोष्टी आहेत असं आपण म्हणतो. देअरफॉर द रिस्पेक्ट्स ऑफ गॉड डिझाईन ॲज द पोमट्स अँड आयडियल. दिस विजन इज कॉल्ड, दिस रिफ्लेक्शन इज सत्यम शिवम सुंदरम. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट जी काही आहे ती कशी आहे, एक सुंदरता, ज्याला आपण दृष्टिकोन देतो की द एव्हरीथिंग इज बेस्ट, एव्हरीथिंग इज गुड, हा पॉझिटिव्ह व्ह्यू जो काही आहे तो व्ह्यू आपल्याला याच्यातून मिळतो. सेन्स ऑफ हार्मनी. इंडियन फिलॉसॉफी अँड द कल्चर ट्राईज टू अचीव द हार्मनी अँड द ऑर्डर्स ऑफ दिस एक्सटेंड to this entire cosmos. Indian culture is assumes the natural cosmos order in the nature is the foundation of the moral and the social order.
सी द सेन्स ऑफ हार्मनी. सेन्स ऑफ हार्मनी याचा अर्थ काय, तर प्रत्येक गोष्टीबद्दल म्हणजे जी काही इंडियन फिलॉसॉफी आहे त्याच्यामध्ये इंडियन कल्चरनी या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की त्याच्यामध्ये प्रत्येक गोष्ट सुंदर आहे आणि प्रत्येक गोष्टीला या ठिकाणी अस्तित्वाचा अधिकार आहे. द इनर हार्मनी इज सपोज टू बी दिस फाउंडेशन ऑफ अदर हार्मनी. म्हणजे आतून जी काही एकूण सहानुभूतीची भावना आहे ती प्रत्येकाबद्दल प्रत्येकासाठी असली पाहिजे. External order to this beauty of natural follows, and from the inner harmony, the Indian culture is balanced to seeks the material and the spiritual aptly to instruct it by this concept of पुरुषार्थ. म्हणजे या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे की फक्त शक्ती आहे म्हणजे तुमच्याकडे सगळ्या गोष्टी आहेत असं नाही, तर तुमची जी काय इनर हार्मनी आहे ती सुद्धा तुमच्या पुरुषार्थाला या ठिकाणी महत्त्वाची ठरते. टॉलरन्स म्हणजे या ठिकाणी सहनशीलता म्हणू शकता. आणि इम्पॉर्टन्स ऑफ कॅरेक्टर्स इन इंडियन कल्चर इज टॉलरन्स. In the Indian, tolerance and the liberalism is the found for all regions, castes and communities. Many of foreign culture involved the Indian society give the every cultures to opportunity to prospering. Indian society expects all the respect the Shaka, Hon, Muslim, Christian, Sikh, Jain, Buddha, cultures. The feelings of tolerance towards all the regions and wonderful characters of Indian society. प्रत्येकाला आपल्यासोबतच समान राहण्याचा अधिकार आहे. याच्यातच सांगितलेलं आहे ट्रूथ इज वन अँड इवन द स्कॉलर्स डिस्क्राइब्स द वेरियस फॉर्म्स ऑफ गीता. लॉर्ड कृष्णा सेज दोज ऑफ प्रेइंग अदर्स इज ॲक्च्युली प्रेइंग मी. दिस इज थॉट ऑफ एक्स्ट्रीम टॉलरन्स. म्हणजे या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे की सत्य हे एकच आहे असं बऱ्याच जणांनी सांगून ठेवलेलं आहे, पण दोज प्रेइंग अदर्स आर ॲक्च्युली प्रेइंग टू मी. म्हणजे इनडायरेक्टली सत्य म्हणजेच काय आहे, परमेश्वर आहे आणि हे जे काही आहे हे या ठिकाणी आपल्या गीतेमध्ये सुद्धा सांगून ठेवलेलं आहे. Although the tradition has been badly affected by the activities and converting the religions by some of the religious organizations, all the religions except Indian are the respected to equally. मान्य आहे की काही गोष्टींमुळं याच्यामध्ये इंटरफेअरन्स होतं, पण तरीसुद्धा या गोष्टी अजूनही काय आहेत, इंडियन कल्चरने होल्ड करून ठेवलेले, टिकवून ठेवलेले आहेत. इंडियन कल्चर आस्पेक्ट्स इज द mindfulness of the reality and purity, viewpoints, behaviors, customs, and the institutions. It does not to try to suppress diversity and forever uniformity. म्हणजे या ठिकाणी इंडियन कल्चरचं एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेली ती म्हणजे की कुणालाही दबावात न आणता त्यांनी त्यांची डिग्निटी जपण्याचं जे काही स्वातंत्र्य दिलेलं आहे ते फक्त इंडियन कल्चरमध्ये बघायला मिळतं. अँड इट इज द बेस्ट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक इज कंटिन्युटी अँड स्टेबिलिटी. The principle of Indian culture are today also that much in practice as were the entirely. The special characteristic of Indian culture is its continuous flow, since the Indian culture is based on the values. So its development is continuous and many countries are passed by many changes. Many foreign countries were faced many of that things, but the light Indian culture is today also continuously growing, and no scholars can end the history of like that the cultures of Egypt, Greece, Rome, and Babylon and Syria also. It is the still in the phase of construction. Indian culture can be understood by the looking its present culture standards, and its present culture standards. The light of the ancient Indian culture is still growing. Many of things, rulers, is stability is very important. The stability culture is unique within itself. Even today, Indian culture is also favored to change within the continuity. म्हणजे या ठिकाणी की भारतीय संस्कृती ही आज तागायत प्रत्येक संस्कृती म्हणजे बदलत असताना किंवा ती मॉडिफाय होत असताना डिस्ट्रॉय झाली
अगदी नाश झाली, व्हॅनिश झाली. पण इंडियन कल्चरबद्दल जर बोलायचं झालं तर त्याच्यामध्ये अजूनही ग्रोथ होती आणि इट विल बी इन प्रोसेस ऑफ कन्स्ट्रक्शन. अजूनही ती काय आहे, कन्स्ट्रक्ट होतीये बाय ते या सगळ्याचं जे काही श्रेय आहे ते आपण या ठिकाणी समाज सुधारकांना किंवा लोकांना देऊ शकतो. इट इज ॲन अ फेवर टू हॅव अ चेंजेस टू रिफॉर्म. इट डज नॉट फेवर टू instruct to change. Therefore, the most of the ought have come from to commentaries, and there are of the forms of the original system thoughts. It matters of behavior also, the new of replacements old by the new. या ठिकाणी बऱ्याच गोष्टी चेंज केल्या जातात, म्हणजे ओल्डच्या जागी न्यू रिप्लेस केल्या जातात. पण त्यामध्ये बेसिकली ज्या जुने थॉट्स आहेत, मॉरल्स आहेत, व्हॅल्यूज आहेत, इथिक्स आहेत किंवा त्या पाठीमागचा जो काही मोटिव्ह आहे तो या ठिकाणी चेंज केला जात नाही आहे. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे ॲडॉप्टेबिलिटी. ॲडॉप्टेबिलिटी इट मीन्स तुम्ही घ्यायची वृत्ती जी आहे, शिकण्याची वृत्ती जी आहे ती मुळात आपल्या संस्कृतीतच असल्याकारणामुळं ॲटोमॅटिकली ती जनरेशन बाय जनरेशन काय होत असते, ट्रान्सफर होत असते. ॲडॉप्टेबिलिटी हॅज द ग्रेट कॉन्ट्रीब्युशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कल्चर इमॉर्टल. The adaptability is the process of changing the according to this time, place and period. It has an essential elements of longevity of any culture. Indian culture has the unique property of adjustment, as the result of which is the maintained till today. Indian family, caste, regions and institutions have changed themselves with the time. वेगवेगळ्या पद्धतीने टाईम टू टाईम या गोष्टी चेंज होत गेला, पण त्याचा जो फाउंडेशन आहे, फंडामेंटल बेस आहे तो या ठिकाणी डिस्ट्रॉय करू शकलेले नाही आहे. ड्यू टू दिस ॲडॉप्टेबिलिटी अँड ऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इट्स कंटिन्युटी, युनिटी, ॲक्टिव्हिटी इज स्टिल प्रेझेंट. द राधाकृष्णन in his book Indian Culture, some thoughts while to describing in adaptability of Indian culture had said the people were black or white, Hindus or Muslim, Christian or Jains, and brother or and countries. This is entire universe. We should have to devotion for those things which are to beyond limits and knowledge, and regarding which it's difficult to say anything. Our hope towards to mankind was based that the respect and devotions which people had towards, otherwise there should be no efforts to imposing our thoughts on others. या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेलं आहे की बऱ्याचदा ॲडॉप्टेबिलिटीमध्ये सुद्धा रिस्पेक्ट ही गोष्ट काय केलेली नाही, आपण कमी केलेली नाही आहे. Then this respectivity. Respectivity is important characteristics of Indian culture. Indian culture has always accepted the good cultures, and Indian culture is like the ocean in which many rivers comes and meet. In the same way, the caste stimulate in the Indian cultures and very rapidly they dissolve in the Hinduism or Hindutva. म्हणजे बऱ्याचदा आपण बघतो की आपल्या इथं कास्टिझम आहे, सब कास्ट खूप सगळे आहेत, पण आपण सगळेजण एक देश या नावाने हिंदुस्तान किंवा हिंदुत्व ही गोष्ट जी आहे ती आपण काय केलेली आहे, जपलेली आहे. इंडियन कल्चर हॅज ऑलवेज अडजस्टेड विथ द अदर कल्चर्स, इट्स एबिलिटी मेंटेन युनिटी अमंगस्ट द डायव्हर्सिटीज ऑफ ऑल द पास्ट. The reliability which is the developed and this culture due to behavior respectivity is born for those word and appreciated by all. We all always adopted the properties of various cultures. Vasudhaiva Kutumbakam is the soul of Indian culture. See, this line is very important. Vasudhaiva Kutumbakam म्हणजे हे विश्वचे माझे घर, म्हणजे संबंध जे विश्व आहे त्याला एका कुटुंब, एक फॅमिली म्हणून आपण जे बघतो, इट इज द व्हेरी बेस्ट पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर हॅज ऑलवेज answered and activated itself by the receiving and adjusting with the elements of foreign cultures. Then the next is Indian culture has received elements of Muslim cultures and has never hesitated to accepting the useful things of foreign cultures. आपण कुठल्या गोष्टीबद्दल या ठिकाणी एखादी गोष्ट अडॉप्ट करायची असेल तर त्याबद्दल आपण किळस नाही किंवा कमीपणा दाखवत नाही. ती गोष्ट जर चांगली असेल तर ते आपण एक्सेप्ट करतो. म्हणून भारतीयांच्याकडे हा एक दृष्टिकोन बघायला मिळतो. जे चांगलं आहे ते आपण काय करत आहोत, सगळेजण घेत आहोत. आणि आपल्या गीतेमध्ये सुद्धा कुठेतरी बेसमध्ये उपनिषदांमध्ये
त्यामध्येच सांगून ठेवलेलं आहे की आपला दृष्टिकोन हा चांगल्या गोष्टी घेण्याकडेच असला पाहिजे. देअर फॉर द युनिटी ॲक्टिव्हिटी आर द स्टील देअर टुडे, and adaptability are the and the respectivity of the culture has given to the power of they remain alive to this condition. Due to this property, Indian culture was never destroyed even after the facing foreign attacks. Actually, the Indian society and the culture facilitated the foreign attackers by to getting them close, became intimate with them, and not only give but also receive many of that things. म्हणजे आपण युद्धासारख्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा या ठिकाणी आपला दृष्टिकोन जो आहे तो त्या ठिकाणी काय आहे, घेण्याचाच आहे, शिकण्याचाच आहे, आणि ही खूप बेस्ट कॅरेक्टरिस्टिक यामध्ये आहे. नेक्स्ट द स्पिरिच्युअलिटी, इट मीन्स नक्कीच आहे दैवत्व म्हणू शकता याला, किंवा स्पिरिच्युअलिटी एक प्युरिटी सुद्धा या ठिकाणी म्हणू शकतो. द स्पिरिच्युअलिटी इज द सोल ऑफ इंडियन कल्चर, विच इज द सोल ऑफ Indian culture. Spirituality, here the extents of the soul and accepted, therefore the ultimate aim of the man is not physical comforts but the self-realization. Radha Kumud Mukherjee, in his book Hindu Civilization, he's analyzed the Indian culture which is kept its personal specialities, bond entire nation unity in such as a way that the nation culture were considered the it is very important, and this is a unique thing of that Indian culture. Nation became culture and culture became a nation. The country took a form of the spiritual worlds beyond the physical world. When the Indian culture originated in the time of Rigveda, then the spread with the time of ancient. In that way there is the reach of beyond the borders and the Indian established also. म्हणजे या ठिकाणी जेव्हा भारत हा अगदी बेसिक लेवलला होता तेव्हा सुद्धा भारताने फक्त भारतापुरतंच नाही तर जगाला सुद्धा या ठिकाणी काय केलेलं आहे, बऱ्याच गोष्टी, बरीच फिलॉसॉफी, बरेच थॉट्स ॲज अ एक ज्याला आपण म्हणतो की नाही वारसा म्हणून दिले आहेत. रिलिजियस डोमेन याचा अर्थ काय, तर एक रिप्रेझेंटेशन रिलिजियस केलं जातं. आपण भारतामध्ये वेगवेगळ्या धर्माचे, जातीचे लोक, पंथाचे लोक राहतो, पण आपलं एक रिलिजियस बेसिक थॉट जे आहे ते एकच आहे आणि ते ह्युमॅनिटी आहे. रिलिजन हॅज बीन सेंट्रल प्लेस ऑफ इंडियन कल्चर. वेदास, उपनिषदास, पुराण, महाभारत, गीता, आगम, त्रिपिटिका अँड बायबल, कुराण affect the people of Indian culture. These books have to develop, optimize, and the sacrifice of the good conduct and truthfulness and compassion, friendliness, forgiveness, those are things. It means आपण जरी वेगवेगळ्या जाती धर्माचे असलो, आपली पुस्तकं किंवा आपले ग्रंथ जरी वेगवेगळे असले तरी त्याचा एकच थॉट आहे, तो म्हणजे प्रत्येकाबद्दल प्रेम, दया, करुणा, चांगले काम, पॉझिटिव्हिटी, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या याच्यामध्ये सांगितलेल्या आहेत. नेक्स्ट आहे दॅट इज द लँग्वेज ऑफ संस्कृत, द लिटरेचर ऑफ संस्कृत लिटरेचर. इट इज द ओनली ऑफ डिरेक्टरी वेदा and other knowledge. It is the only of source Hindu regions and philosophy, the mirror which is correctly reflects to Hindu views, thoughts, customs, and the traditions. It is the source of the development and regional language, and also the source of getting material for the publications and important regions and the sacrifice and the scientific thoughts. आपण बऱ्याचदा बघतो की आपले जे उपनिषद आहेत, ग्रंथ आहेत, ते संस्कृतमध्ये आहेत, आणि त्यांनी सांगितलं की जे आज आपण गोष्टी इम्प्लिमेंट करतो किंवा आज ज्या गोष्टींचा शोध लागतो त्या बऱ्याच यापूर्वीच कुठंतरी या एन्शियंट लँग्वेजमध्ये म्हणजे संस्कृतमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे. थॉट अबाउट कर्म, आता हे पण एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे इंडियन कल्चरचं बरं का. तर याच्यावरती सेपरेट एक शॉर्ट नोटसुद्धा विचारला जाऊ शकतो, आणि तुम्ही इंडियन कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहत असताना तुम्ही याही गोष्टी त्यामध्ये लिहू शकता. द कन्सेप्ट ऑफ कर्म अँड have been a special importance in Indian culture. It is to believe that is gains the virtues during the good actions and take birth in a higher order in the next birth and spends of comfortable life.
म्हणजे तुम्ही जर या जन्मामध्ये चांगली कामं केली तर डेफिनेटली तुम्ही पुढच्या जन्मामध्ये चांगल्या गतीला किंवा चांगल्या फेजमध्ये जाऊ शकता. इवन दो आताही आपण जर काही गोष्टींबद्दल अडचणीत असू किंवा आनंदात असू तर त्याही गोष्टीला रिस्पॉन्सिबल आपले कर्म असतात, असं कुठेतरी भारतीय संस्कृतीमध्ये रिलेट करणाऱ्या गोष्टी आहेत. The one doing bad action takes birth in the lower order in his next birth and suffer pain and leads to miserable life. उपनिषदात सेज द प्रिन्सिपल ऑफ ट्रूथ ऑफ द ॲक्शन इज करेक्ट. म्हणजे उपनिषदांमध्ये आपल्याला एक गोष्ट या ठिकाणी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला की तुम्ही प्रत्येक ॲक्शन आहे, मग ती बोलण्या चालण्याची वागण्याची असो आचरणाची असो, ती व्यवस्थित पाहिजे, कारण ती जर नसेल तर तुम्हाला नेक्स्ट बर्थमध्ये किंवा याच बर्थमध्ये खूप सगळे मिझरेबल कंडिशनला फेस करावं लागणार आहे. अ मॅन गेट्स टू फ्रूट्स ॲज पर द ॲक्शन ही डूज. आपल्याला आपल्या कर्माची फळ मिळतात. देअर फॉर द मॅन नीड्स टू मॉडिफाय हिज ॲक्शन्स. मॉडिफाय इट मीन्स चेंज, or they have to increase, be positive and humble their actions so as to improve to next birth also. Continuously performing good actions in all his birth, he will get good solutions. For example, we will liberated from the cycle of birth and death. This concept is not only of the Upanishads but it is also basis of Jainism, Buddhism, etc. In this way, दिस म्हणजे या ठिकाणी आपण बघतो की बऱ्याचदा मोक्षप्राप्ती, स्वर्गप्राप्ती या सगळ्या गोष्टींची जी काही उल्लेख आहे तो या उपनिषदांमध्ये, ग्रंथांमध्ये बघायला मिळतो. त्याच्यानंतर आहे एम्फॅसिस ऑन ड्युटी. द अगेन्स्ट राईट अँड इंडियन कल्चर एम्फॅसिस द ड्रामा अँड मॉरल ड्युटी. इट इज बिलीव दॅट द परफॉर्मन्स ऑफ वन्स ड्युटी इज मोर इम्पॉर्टंट than this one's right. It is also emphasis to have a complementary between the one's own duties, others right. म्हणजे एकाच्या म्हणजे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. म्हणजे आपण एक सहकारामध्ये वाक्य वाचतो बघा, एकासाठी सर्व आणि सर्वांसाठी एक. सो म्हणजे एकाने जर चांगली गोष्ट केली तर त्याचे परिणाम हे बाकीच्या सगळ्यांनाच कुठंतरी, म्हणजे एक चेन आहे ही. जर आपला लीडर बेस्ट असेल तर त्याला जे काही त्याच्या अंडरची जी काही प्रजा आहे ती सुद्धा काय असते, सुखी असते. जर राजा नसेल चांगला, तो दुष्ट असेल, तो भ्रष्टाचारी असेल तर मात्र त्याचे परिणाम प्रजेला भोगावे लागतात. सेम लाईक दिस फेज, या पद्धतीने तुम्ही या ठिकाणी आपापली कामं जी आहेत ती करायची आहेत हे सांगितलेलं आहे. द आयडियल ऑफ जॉईंट फॅमिली, it is one of the best characteristic of Indian culture. At is the level of marriage and it's a lot of it is a lot of plurality in India. At is the level of family, however, there is a similarity. For example, the ideal norms of the joint family, and almost every Indian and every person may not be a live joint household, but ideal of the joint family still forever favored. The family is the defining the features of Indian culture. Although the Indian differentiate between the individual identity, the family's identity, and the Western type of culture, there is a rare, but in Indian culture there is a most of the prefer in a joint family. Joint family ही आपल्या भारतातल्या संस्कृतीचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य आहे. त्याच्यानंतर कास्ट सिस्टीम. अनादर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर इज ऑल्सो सोशल satisfaction, and in every region this India there is also about 200 caste. Okay, and the structure is made of thousands of caste and subcaste, which is the decide to the social status of the person and basis of the birth. Caste is the collection of intermarried or the intramarried and group of which is have two general names whose membership in the puts some of bans and rules, and its members of residing the socially together. It members either the traditional business and comes and uniform community. This is the Indian culture has been the special system of this thing. म्हणजे या ठिकाणी कास्ट सिस्टीम जी आहे त्याच्यामुळे, आता कास्ट सिस्टीम म्हणजे जातीभेद असं नका घेऊ, तर याच्यामध्ये पूर्वी ना आलुतेदार बलुतेदार अशी पद्धत होती. आता आलुतेदार बलुतेदार पद्धत ही इतिहासामध्ये हा एक शब्द आहे. म्हणजे आपण जे काही प्रोफेशन करतो, आता तुम्ही बघितलेलं असणार आहे, जे काय आलुतेदार आहेत मग त्यामध्ये आपण बघतो की नावी आहे, शिंपी आहे, लोहार आहे, शेतकरी आहे, कुंभार आहे, हे जे काही सगळे लोक आहेत. तेव्हा चलन इतकं नसायचं, म्हणजे त्याचं प्रस्थ एवढं नव्हतं.
पैसे रुपये चलनाचं म्हणजे करन्सी नव्हती. तर तेव्हा लोक काय करायचे की समजा शेतकरी आहे तर त्याला या ठिकाणी काय हवे आहेत, काही हत्यारं हवी आहे त्याच्या शेतीची. ठीक आहे, तर तो लोहाराकडे जायचा, लोहार त्याला ती हत्यारं बनवून द्यायचा आणि त्या बदल्यामध्ये शेतकरी त्याला धान्य द्यायचा. त्याच्यानंतर तोच शेतकरी त्याच्या कपड्याची जी काही गरज आहे ती भागवण्यासाठी तो शिंप्याकडे जायचा, कपडे शिवून घ्यायचा, त्याला धान्य द्यायचा. म्हणजे ही देवाणघेवाणाची जी पद्धत आहे त्याला आलुतेदार बलुतेदार म्हटलं जातं. मग यानुसारच लोक काय करू लागले, त्याच कास्टमध्ये त्याच रिजनमध्ये अशी लग्न करू लागले आणि त्या ग्रुपमध्ये राहू लागले. त्यांचे काही विशिष्ट नियम, रूल्स आणि रेग्युलेशन्स त्यांनी तयार केले आणि त्यानुसार ते स्वतःची जी काही सोसायटी आहे ती त्यांनी काय केली आहे, डेव्हलप केलेली आहे आणि ती सिस्टीम त्यांनी डेव्हलप केली. इट इज कॉल्ड द कास्ट सिस्टीम. नेक्स्ट आहे द unity in a diversity. An important characteristics of Indian culture is the unity in diversity. There is a much diversity in the Indian culture, like in a geography, in caste, in creed of language, regions, political. Dr. Mukherjee writes in Indian Museum of different types of communities, customs, traditions, regions, cultures, beliefs, language अँड कास्ट अँड सोशल सिस्टीम. डायव्हर्सिटीचे खूप मोठं वैशिष्ट्य असं आहे की भारत हे एक असं म्युझियम आहे, आपण म्हणायला हरकत नाही, असं मुखर्जी म्हणतात, की ज्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी सामावून घेतलेल्या आहेत. डिफरंट लँग्वेजेस आहेत, डिफरंट कास्ट आहे, डिफरंट रिलिजियस आहेत, डिफरंट थॉट्स आहेत. बट इवन आफ्टर हॅव्हिंग सो मच एक्सटर्नल डायव्हर्सिटी नॉन कॅन बी अ डिने टू इंटरनल युनिटी ऑफ इंडियन कल्चर. बघा, पण बाहेरच्या काही गोष्टी सुद्धा याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होऊन सुद्धा त्यांची जी काही युनिटी आहे ती युनिटी इंडियन कल्चरची कोणीही काय करू शकलेलं नाही आहे, व्हॅनिश करू शकलेलं नाही. अँड इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दॅट इंडियन कल्चर. Those who can see the India are deeply moved and its a unity in a diversity. No can break its unity, and the fundamental unity is the great fundamental elements of the Indian culture. The spatial uniformity is the scene of कन्याकुमारी टू हिमालय. आपण बघतो की खरं तर भाषा वेगळी आहे, रिजन्स वेगळे आहे, रिलिजियस वेगळे आहेत, थॉट्स वेगळे आहेत, पण आपण एकमेकांच्याकडे ज्याही गोष्टीमुळे खेचले जातो, ओढले जातो, एक समानतेची जी काही भावना आहे ती या ठिकाणी आपल्या संस्कृतीचं खूप मोठं वैशिष्ट्य आहे. इंडियन कल्चर इज द ह्यूज ट्री अँड इट्स रूट विच हॅव टू हॅव Aryan culture and like a new layer of the form around the tree every year. Similarly, the layers from many historical eras and surrounds the tree of the Indian culture, protecting it, may be getting a life of shape and form it. We all live in cooling shade of the tree, and the concept of unity and diversity dealt with the separate paragraph. See, there is a very important thing of Indian culture. Next characteristics is 4 duties. This is one of the next question maybe. This म्हणजे हा क्वेश्चन शॉर्ट नोटसाठी सुद्धा 4 ड्युटीज विचारला जाऊ शकतो. अँड 4 ड्युटीज ऑल्सो कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर. By the fulfilling duties of person can be follow his regions while the living of physically comforts. This can be again solutions. आपण बघतो की माणूस जेव्हा जगत असतो अगदी जन्मापासून मरेपर्यंत तेव्हा त्याच्या काही फंडामेंटल ड्युटीज आहेत. म्हणजे ज्या त्या गोष्टी ज्या त्या वेळेवरती करायला पाहिजेत, कामं वेळेवरती करायला पाहिजेत असं जे काही म्हटले आहेत थोड्या मोठ्याने, त्यातूनच समस्यांचं निराकरण होतं. Fulfilling duties is the characteristics of Indian culture. In this, the person's life 4 basic duties. Which are the duties? धर्म करणं म्हणजे रिलिजन, अर्थ म्हणजे पैसा कमवणं, काम म्हणजे लस्ट, अँड मोक्ष म्हणजे त्याच्यानंतरची येणारी मुक्ती. The religion is the related to fulfillment, moral duties, money related fulfillment of all need, lust is the associate with the pleasure of life, and the salvation is the lost of goal. ओके, म्हणजे या ठिकाणी की आपली जी काही कामं आहेत ती या 4 ड्युटीजमध्ये विभागून दिलेली आहेत आणि ते खूप महत्त्वाचे आहेत. ऑल दिस इन्स्पायर टू इंडिव्हिज्युअल फुलफिल हिज ड्युटीज अँड लीव डिसिप्लिन वे टू इन सोसायटी. सी, दिस वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिसिप्लिन वे इन द सोसायटी. आपल्या सोसायटीला एक डिसिप्लिन असावं आणि हे खूप मोठं कॅरेक्टरिस्टिक आहे स्टुडंट्स. कारण बेसिकली डिसिप्लिन विदाऊट आपण लाईफ नाही स्पेंड करू शकत आणि हे खूप मोठं कॅरेक्टरिस्टिक आहे. Then the next is the best example of Western school thoughts, but one can see the coordination between two in Indian culture. Both should be the
with the real nature importance of goal and human life of expression. This coordination is principle of efforts. The belief of the nation, which has been forgotten its culture, is not to alive the nation. He used to tell us importance of life, culture, and values. People who believe to material development can be intolerant. Those who to believe the development of weapons can be unrelative. Those who consider to harm done to others for their own welfare and own facility own fulfill life. And Indian culture thoughts it's considered to material as an essential things but not to make the center of faith. म्हणजे बाकीच्या कंट्रीजमध्ये आणि आपल्या कंट्रीजमध्ये जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्याच्यामध्ये काय फरक आहे तर स्वतःच्या गरजा भागवण्यासाठी स्वतःचं लाईफ हे सुसह्य बनवण्यासाठी आपण इतरांना अडचणीत आणू शकतो किंवा अडचणीत आणलं तरी सुद्धा ह्यात काहीच गैर नाही आहे असं ज्या संस्कृतीला वाटतं ती वेस्टर्न आहे. पण आपण अडचणीत राहूयात परंतु दुसऱ्याला मात्र या ठिकाणी सुसह्य जगण्यासाठी वाव दिला पाहिजे ही आपली इंडियन कल्चर कॅरेक्टरिस्टिक आहे. Then the Indian culture during the contemporary period, the social structural affection of classical in the traditional Indian culture had been broadly linked with the princess, priests, monks, and scholars, guide, masters, and other of the group. During the medieval period of relationship between the classical and the folk was not distribute to ancient in Indian classical tradition was linked not only to Sanskrit but there is also the stream was a classical tradition and associated with the Pali and Tamil. See, द कंटेम्पररी पिरियड म्हणजे मध्ययुगातला जो एक काळ आहे त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की बऱ्याच गोष्टी चेंज झाल्या. त्याच्यामध्ये बरेच संत असतील किंवा महंत असतील किंवा आपापल्या धर्माचे धर्मगुरू असतील यांच्याकडून जे काही इंडियन कल्चरबद्दल जो काही मेसेज होता किंवा जी काही गोष्ट होती ती या ठिकाणी फक्त संस्कृतपुरती मर्यादित नाही राहिली तर ती पाली आणि तमिळ या भाषेतून सुद्धा गेली. Sanskrit was the bearer of Hindu classical traditions and Mahalayan Buddha's tradition, some of the Jain science of traditions as well. The Pali of the Trivedi and the Buddhist of the Tamil was to base of the South Indian classical traditions. During this modern period, the relationship between the classical represented by the English and the vernacular folk traditions has to broken down. The traditional equality has been affected to different factors of process and modernizations with the impact of modern social force and relationship between the classical and the folk traditions has been distributed. It is urban center and new the middle class has been given growing to assuming to role of this barrier and classical traditions. The middle class has been world view and outlook to have a radically different from two barriers and folk traditions. The importance of classical tradition has been changing from of time to time with the change political power structure, but the folk and tribute of traditions remain to have a constantly vibrant. The classical traditions in the traditional India had always accepted the importance as well as the given space to a folk cultures. The barriers to modern Western classical culture traditions, on the other hand, have to associate shown less tolerance towards to the usually bond of traditions, culture, and private offer the compassions between modern culture. The process of westernization, industrialization, and urbanization, globalization is the various aspects of Indian culture today. This modernization is force of, however, have not yet to have Indian culture and traditional culture roots and Indian culture. The traditional cultural media is not only survived today, but also is the aspects have been incorporated in novel ways and emerged popular and classical culture. This is a very important characteristic of Indian culture. The next feature is the unity in a diversity. Unity and diversity is the most often noticed about the India is unity in diversity.
This overwork to have become a part of Indian self identity. India is the country of subcontinental proper proportions from the north, south, east, west, and people of diverse backgrounds have to mixed culture, and it is the big identity of Indian culture. There are also few countries which have to such a enormous cultural diversity that India has to be offer. Beneath the diversity and regions, language, customs, this vast country underlaying to unity and remarkable, the India of the unity and track back to have a scholars ancient time. या ठिकाणी इंडियन कल्चर जे आहे त्याबद्दलचे त्याची जी डायव्हर्सिटी आहे ती किती इम्पॉर्टंट आहे आणि ती युनिटीवरती डिपेंड आहे हेच पुन्हा सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट, द इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ युनिटी ट्रॅडिशनल इंडिया वॉज टू रूट्स अँड प्रोसेस ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन अँड इंटरॅक्शन. The psychologists have to identify the role of trends and storytellers, craft people, artists, for the example of potters, musician, dancer. Traditional India is to building common culture traditions. आपण बघतो की जे कलाकार लोक असतात ते ट्रेडिशनला अजून छान पद्धतीने बिल्डअप करतात कल्चरल वेनी. The institutions of pilgrimage, fairs and festivals provides to another link of cultural unity. जे सणवार आहेत त्याच्यातून सुद्धा आपण कल्चरल युनिटी साध्य करू शकतो. द ॲडिशन दिस इज द एजन्सी सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ इकॉनॉमिक अँड द लिकेजेस ऑफ इंटरॅक्शन बिटवीन द रिजन्स ग्रुप ऑफ कल्चरल. जे काही बिझनेसेस आहेत किंवा फंडामेंटल ॲक्ट्स आहेत त्याच्या माध्यमातून सुद्धा आपण काय करू शकतो, रिजनली एकत्र येऊ शकतो. दिस इज द अकॉमोडेशन ऑफ द डायव्हर्सिटी has been the underlying the ideology, and numerous social cultural factors have to contributed and nature of Indian unity. Other stability was to have a maintained privilege and technological values institution. Indian civilization give to enough freedom to have a practices and own way. I think you should understand to whole characteristics and also the actual characteristics. First we see, once again I recall all the points. We see the Indian culture, we learn Indian culture. After that we take the characteristics of Indian culture. Which are those characteristics? Please note down. First is cosmic vision, next is sense of harmony, third is tolerance, then fourth is continuity and stability, fifth is adaptability, seventh is respectivity, eighth characteristic is spirituality, ninth character is religious domain, 10th is the thought of karma. Thought of karma is also that one of the special characteristic of Indian culture, and also this point is asked in short note also, so please be careful for it. Then next is emphasis on duties, 11th characteristic. 12th characteristic is the ideal of joint family. 13th characteristic is a caste system. 14th characteristic is unity and diversity. 15th characteristic is four duties, which how many the four duties? Dharma, artha, kam and moksha. And 16th characteristic is the Indian culture during the contemporary period. This is the very important point, and also I ask in short note. This is the unity of diversity is new fresh point. This is not the characteristics of Indian culture. Please note down. The only for 15 or 16 characteristics of the Indian culture, but unity and diversity is a special feature of Indian culture. Okay. In next lecture we see we learn to be the features of Indian culture. So I hope you all understand to actual the basic characteristics and the Indian characteristics. Okay, thank you so much.